Good afternoon, fellow Zimbabweans. I am Blessed Mnangagwa Geza, a war veteran, ZANU-PF Central Committee member, and patriotic Zimbabwe, whose commitment to a prosperous and democratic motherland is unparalleled. Today, I'm accompanied by fellow patriotic Zimbabweans who fought in the trenches, commanders from both Zipra and Zanla, who fought in the trenches to liberate this country from the brutal minority white colonial rule. These comrades are well-known fighters from both Zanla and Zipra, as I've said. We fought in the second Chimurenga with the hope of bringing economic emancipation, freedom, and justice to our fellow brothers and sisters and future generations. Sadly, these values and aspirations, which we carried as we fought during the war, continue to evade us 44 years after independence. The majority of black Zimbabweans remain poor, jobless, and without real freedom, as a few black leaders have assumed the face, character, and elements of the very beast we fought against in the 1970s War of Liberation. The press conference is being held with the aim of mapping a way forward and addressing these imbalances, which for long have been neglected or ignored. In particular, it's a special message to Mnangagwa, a nationalist who in 27 was brought to power through the help and support of war veterans and the general population of Zimbabwe via Operation Restore Legacy. In general, we also address corrupt gangsters and hangers-on who surround him and abuse national resources for selfish reasons. This man and those around him have failed us. He has failed all Zimbabweans who believed that the events of 2017 would bring an end to despotism, corruption, and privatization of the nation and its people. He is now nearly 10 years in power, but corruption, cronyism, and nepotism have escalated under his rule to extents never seen before in this country. Fellow Zimbabweans, allow me to elaborate on these direct allegations against Mnangagwa, which demonstrate that he has failed this nation constitutionally, morally, and historically. Attack against war veterans. Mnangagwa, on assumption of power, he showed that he was a man who had learned nothing and forgotten nothing. He forgot the roots of his power on day one, and instead of correcting the mistakes of former President Robert Mugabe, he instead went about to prove to all of us that Mugabe was actually a saint. He deliberately sidelined the very people who fought on his side and instead embraced the thieves, conmen, and heartless killers in his government. He systematically targeted paid war veterans who stood for social justice in various arms of government and replaced them with crooks. This is very evident in his cabinet, which is now staffed with non-performing and deceitful ministers. It's no secret that they were picked because they either belong to his clan or are benefactors to his family through his children. War veterans were sidelined, and the majority of them are now destitute and beggars. It is mere coincidence that at a time, our peers were being removed from influential positions in government, the army, and security sector. We witnessed an increase in the deaths of army generals. We wonder. We were and are still worried about these deaths, which we believe are linked to Mnangagwa's blue-eyed boy, Owen Muda, who was once Minister of State Security. Right.
Mnangagwa who sought to protect the constitution, he has failed to protect it. He has violated it left, right, and center for personal gain, and with the desire to entrench one center of power from party to country. These maneuvers must be resisted by all right-thinking Zimbabweans. On the day he took power from Mugabe, he declared that the voice of the people is the voice of God. Yet at every turn, he has violated the voice of the people. In 2023, the people voted. Yet after their vote, he disregarded their voice and teamed up with that charlatan called Sengezo Shabangu to recall legitimate representatives of the people to replace them with his own stooges. This must be stopped. We know that the Speaker of the House of Assembly, Jacob Mtenda, supported this constitutional violation because he had been promised the vice presidency. Right? Like Mugabe, this guy wants to hold on to power beyond his term limits, then pass it to his children, as if Zimbabwe is his fiefdom. Let's take note that he has already made his children the de facto leaders of this country, appointing the ministers and to strategic boards. In a nation of 16 million, how is it possible that only the Mnangagwas have the capacity to lead in almost all strategic pillars of the economy? No, this can't be right. Some young only have now started to push an agenda to illegally extend his term to 2030. And instead of dealing with this mischief, which has the capacity of throwing our country into disquiet, he has pretended as if this agenda is outside his interest. We want to remind those behind this move that we are not fools, and they must not see us as such. How do you claim not to be involved when your ministers appointed under your hand issue official statements in support of this illegal and treacherous 2030 agenda? We as war veterans are against this 2030 agenda. We can't disrespect the voice of 90% of those who voted yes towards term limits. No, we can't allow that. We are also concerned that since assuming power, Mnangagwa is neglected civil servant who are now earning slave wages. Our men and women in uniform have lost their dignity, even in the eyes of the public, due to state poverty. Government shells money collected from taxpayers to corrupt tender entrepreneurs. Lecturers at our universities are now being paid like gardeners, despite their high qualifications. Surely, this is not what we fought for. This is not the Zimbabwe we envisioned when we took up arms. We understand that Mnangagwa does not feel the pain of all veterans because he's not one himself. He was invited to the struggle by his in-laws after staying in Zambia for nearly 11 years following his release from prison. He is a beneficiary of nepotism. Saka 11 years this died garage. It is clear to us that Mnangagwa is failed. He is not fit to run this country, and his time to go is now. We ask him to go peacefully. If he refuses to take heed of this advice, we have no option but to ask the people of Zimbabwe to deal with a rogue president in line with the Constitution.
ndava kuitira kuna vamwe vedu vasinganzwi English. Ndichataura muchidini neshona. Masikati akanaka mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Comrade Blessed Runesi Geza kana kuti Comrade Bombshell. Vakawanda ndofunga kuti munondiziva. Ndiri war veteran, murwi werusununguko. Ndiri member yemusangano ZANU-PF Central Committee. Kana tichiti ZANU-PF, ZANU-PF musangano weropa, a product of ZIPRA and ZANLA. When I say a product of ZIPRA and ZANLA, tistakauya nayo, there was no ZANU-PF before independence. Yakauya nemakomrades. Kwangu ine ZANU neZAPU dzikabhanwa. Saka isi takasunungura politics muno. Saka hapana anotaura nezvepolitics. Because ipati yeropa ZANU-PF. Right? Nhasi pano tine vakuru vamwe vatinavo pano nevarwi verusununguko vatinavo pano from both ZIPRA and ZANLA vakarwa musekeni Chimurenga vaine tarisiro yekuti povo yedu munyaya dzeikonomi ichava ichaitawo zviri nani. Rusununguko nejustice kupovo yedu nemafuture generations. Kana chiti mafuture generations totaura zvizvarwa zvinotevera. But handizvo zviri kuitika. Makore 44 after independence. Nokuda kweutungamiriri hwounuzvatudzwa hwatakaregerera isu tisi tine mhosva hombe, isu mawo veterans, isu vana Mujibha nana Chimbwido, isu povo yeZimbabwe takasiya vanhu vachitiita abuse left, right and center. Tichingoti vakuru vachagadzirisa, vakuru vachagadzirisa. But takutoona kuti zvava worse. Nyika has gone to the dogs. The revolution has gone to the dogs. Takataura kakawanda kuti revolution yakaijekwa. But kuyaijekwa kwayakaita, vakuru iva vatinoti vakuru ndo vaibatsira kuti iyaijekwe. Ndo zvatoda kuti tigadzirise, because it's our duty. Noda kuti chinhu chedu. We can't be apologetic. People died for Zimbabwe. It's not a secret. Tine makuva evana vari kunyadzonya. Tine makuva evana vari kuFreedom Camp. Tine makuva evana vari kuMkushi. Tine makuva evana vari kuChimoyo nedzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana. Tine vana vakawanda vakarara mumasango vasina makuva, vakadyiwa nemakunguo, vamwe nemapere, vamwe nehonye, vachifira nyika ino yakuda kutenwa into a banana republic. Right, nana Emerson takatarisa vanhu vachiluta mari, takatarisa povo ichishupika, munhu wese achishupika munomu. Toita maspectators enyika yatakarwira isusu. Right? Povo yedu haisati yarecover. Povo yedu ndo yanga iri bhengi rehondo. Povo yedu yakapedza huku dzayo, ikapedza mbudzi dzayo, ikapedza mombe dzayo. Vaya vairima makotoni
mari dzose dzaiinda towards kusapotawo effort ndo vaititengera mbatya. Vamwe hamungazvizivi because mamusiko tiri kutaurayi kwatanga tiri kuti povo yedu including our business community, takataura kuti vana mushandira pamwe, vana mucheche, right, vana mandeya, vana mwaera, vana matamanadzo vakawanda vakabhuroka nekuda kwekusapota hondo. Hakuna munhu ari kutaura nezvavo. Mastori ese anga ari kumamisha aisapota chirongwa chehondo akabhuroka. Hakuna munhu ari kutaura nezvavo. We now vana Emerson vachida kudzora back chirongwa cheland reform kuti vatorere vanhu vatema mapurazi nechitsotsi. Who doesn't know kuti Emerson ane mainterest mumabhenzi tu anonzi ngaasipotse nyaya dzeland. Land iyoyo ichipuhwa mari iyo ichinzi iri kupuhwa varungu kukombaseta varungu. Varungu vanokombasetwa pakuita sei? Pavakapinda muno muZimbabwe vachitora land from madziteteguru edu, havana kutora land chete, vakatora neupfumi. Mombe dzakatorwa, mbudzi dzikatorwa. Apart from that, madziteteguru edu nana baba vedu vaimanikidzwa kuita inonzi forced labor. Ndivo vakaita madhamu, vaichereswa madhamu, ndo vaichereswa, vaigoporeswa minda, ndo vaitiswa makanal. Right? Tiri kuuya panyaya yecompensation. Vanhu ivo vakakombasetwa nani? Ko vana vakafira mumasango umu nekumakebs angataura vakakombasetwa nani? Ko mabusinessmen ese aisapota all effort vakakombasetwa nani? Nhasi muda kukombaseta varungu zvaita sei? PaLancaster House, Britain neAmerica vakati vachakombaseta mafarmers. Mukapuhwa mari, mukaabhuza mari iyoyo, makadya mari, right? Mukatanga kutuka vana Blair vachiti matoereti. Saka munonga ndovaramba vachikupai mari. Saka hatidi kumbonzwa nyaya iyoyo yezvimataiti udzidzi zvefeki izvozvo. Imu makomrades munoda kushandiswa, hatidi kutaura mazita enyu. Siyadai nepurogiramu yechitsotsi. Budai mupurogiramu. Right. Apa nangozodi ndiwedzere zvandambosiya mukutaura muchirungu. Ndaona kuti zviri very important kuti kovhu yedu izvizive. Tiana mujibha vedu nana chimhido 40 years vachingonyeperwa. Tichakuriwadai but zvinoshamisa zvokuti vakadaidzwa pavanenge vanyoreswa mazita vanonzi bvisai mari. Anobvisa mari anoiwana kuratidza kuti tiri kutongwa nematsotsi. Right. But nyaya hombe yataunganira pano inyaya yekuti isu semawo veterans tatraya kutaurira Emerson kuti siyana nematsotsi akwa, siyana nematsotsi. But nyaya iripo chaichai ndeyekuti Emerson has no respect for war veterans. Munhu wese anonzi war veteran haadi kana kumbomuona. I remember one day tiri muno inonzi party caucus, pandakasangana
suggesta ini kuti todawo kuti ministry yedu yema-war veterans itungamirwe nema-war veterans. Akanipopotera zvisingabviri. Zvikanzi you war veterans, whom do you think you are? Ndakati murume uyu ane chiwane zvaari kutaura izvi kuti whom do we think kuti isu tiri vanani? Vandakazvitaura nemurume wake izvozvo kuratidza kuti haana basa nesu. Kana achiunganirwa nematsotsi iwawo achiona pakati pematsotsi pese apa hapana kana mucomrade one anofunga sei. Saka isiri kuti sema-war veterans enough is enough. Waratidza kukonewa, hapana kukonewa kunopfuura ikoko kokuti corruption chaiyo, right, yawandisa. Corruption has become a security threat munyika, right, including makomo, nzizi dzaparara. Hatisi kumbotoziva kuti mari iyo iri kuenda kupi. Machaina ana mabhizinesi akawanda muno, haana kana mabhengi. Tiri kuona mabhizinesi mene anongonzi ari kungogova mari, amwe anomuka akarara pama. But ndoshaya kuti Mutulu Mwe newe Reserve Bank governor, why musingataura vanhu ava tutasi kuti mari yenyu iri kubva kupi? Mari yenyu muri kuibhenga mubhengi ripi? Because vanhu ava vari kuprotektwa naEmmerson. Chimwe chandanga ndasiya futi, tinozviziva kuti maservice station yenyu amava kupinda nomasabhabhu ndenyu, hamudi mazigi ikoko. But muri kumanikidza vana okay, muri kumanikidza vana Pick n Pay nana Spar kuti vatore mazigi. Ezvo makamani aya ava kubhuroka. Saka munoda kuti mhuri yese yeZimbabwe ishupike. Imi chamunorambira kutora mazigi kumaservice station inchi. Zvese tenge tichizviona izvozvo kuti hamuna basa nevanhu. Saka iye manje vana okay nana Pick n Pay vakavhara, vanhu vanoita sei? Vova nenzara. Botoziva kuti imwe hamufi makaitwa affected. Asi povhu yedu ichafa nenzara. Because izvezvi mumashelves iyaya makutooneka kuti zvinhu zvatopera. Zvakawanda tinokwanisa kunyora big volume anopfuura 1000 about uipi hwenyu iwewe nematsotsi ako. Saka nyaya iripo ndeyekuti as war veterans, including povhu yedu iri kutituma every day kuti munhu uyu makatipira chii munhu akadai, munhu hatichamuduri. It's not a secret. Zviri kubuda kwese kwese. Kana CIO nemilitary intelligence nepeace vachitaura chokwadi, vangade vachikutaurira kuti hauchadiwi nevanhu iwe. But problem iripo ndeyekuti ukataurwa chokwadi unovataura kuti ndizvenyizvo, vanhu vanondida ndizvenyizvo. Because kana wakasaraudwa nematsotsi ako iwawo unofunga kuti ndo vanhu ivavo. Isi tiso vanhu toziva kuti vanhu havachadi and vatituma kuti hatichadi. Saka tinokumbira kuti ibva murunyararo, ibva murunyararo. Because kana ukasabva murunyararo, vanhu vachashandisa bumiro romutemo kuita zvavanokwanisa according to the constitution kuti uende. And ndiri kuda kupa warning to members of the security forces, in particular the police. Comrade Mutamba, uri bhuru wedu iwe, slow down. Don't be used. Tiri kuona kuti you are slowly turning Zimbabwe into a police state. Povhu iri kukomplaina. Road blocks are kungoita kwese kwese ndiye. What are you trying to prove? Shout out chambonyanya kuitika chii?
Atidi kuona munhu anopindira munyaya yedu inyika yatakauya nayo iyi. Kana maida kuuya kuhondo mukade makauya manga makura mani wakomana. Don't be used by anybody paukama. Tikangonza kuti kune munhu anzi asungwa achisungirwa maconstitutional rights ake, munozviona. Kungonza kuti kune munhu apfurwa chete achipfurwa maconstitutional right ake akapfira vanhu vakawanda, right? Vanhu vacho muno munyika yacho yavakasunungura, vanhu vakasunungurwa movapfura futi movasunga, including the opposition. You know, we are also appealing to the judiciary. You know, musapfurirwa zvinhu zvenhema zvokuti munocheketa vana job sikala vaya. You know, morasa makii vari mumajere, mhosva dzavanenge vapara nedzipi? Vana chibaya vaya mhosva dzavakapara nedzipi? You know, imhosva here kutaura kuti izvi enough is enough. Imhosva iyi inosungirwa munhu iyo. It is their constitutional right. Ndo chimwe chatakaendera kuhondo ichocho. Ezvino muri kuti zvanzi 2030 freedom of expression, but munhu akati tiri kudzorerwa is freedom of expression. Bullshit. Toda kuti zvipere zvozvo. Judiciary don't be used. Judiciary. Toda a judiciary iri free from political interference. We know what is going on. Tine dossier yema properties evanhu ari kutorwa nechitsotsi. We got the names. Muchitengeserana pachenyu. Right? We will come after you. And excuse me. And vamunonyanya kutageta macomrades. Muri kuvatorera dzimba, muri kuvatorera minda yavo, muri comrade haana runyararo, haana kusungunuka muno. Asi varivo vakasunungura nyika yacho. Saka tiri kuti Emerson, go in peace. Tiri kuda kutaurira ende ukafunga kuti ijoke imhosva dzako, but anokuruma nzeve ndewako. Kweta amwe mabhururu edu macomrades, musada kusiyira vana nhamu munhu muchisapota zvinhu zvisina nebasa rese, because muri kubenefita from this corrupt system. Right? Ndinonzwa mabhururu angu chaiwo. Mugabe ane maproblems akaita. Yes, but everyone ivava. Nyaya yekuti moda kusvibisa Sarah Mugabe muchiti airwira magirlfriends kuMozambique. That's bullshit. Hakuna zvinhu zvakadaro. Mugabe anga ane hunhu hwake. Nyaya yekuti Mugabe akaenda kuKilimani nokuda kwekuti hakuna nationalist aibvumirwa kugara mumacamps nema-frontline heads of state. Don't try to rewrite history pano. And we don't want kunyepera munhu because akafa. Right. Darabi, ndinotenda povo yeZimbabwe nema-war veterans nana chimbwiro kwese kwavari nana Mujibha nokuteerera kwavanga vachiita. Ndine vamwe handinawo pano apa nakutaura kuti pane macommanders vamwe handinawo pano. Kana pane zvavanoda kuwedzera vari free kutaura. Vanokwanisa kutaura language yavanoda, Shona or English. Ndatenda. The war veterans and the poor will refer believe that this was a sacred mission of liberating this country, Zimbabwe. They are revolutionaries, but they were led by counter-revolutionary leaders.
They were led by reactionaries who masqueraded as revolutionaries. And as a result, people were in a bitter war, fighting a cause which they didn't understand in depth. The leadership kept this whole thing, the nationalistic leadership in particular. This was subverted by the Rhodesian intelligence while they were in jail. And these are the people who were then sent to go and lead the liberation struggle with special instructions from the Rhodesian intelligence. These are the 10 flower boys. And when they went into the war, their main aim was to hijack the whole revolution and they twist it and they take it off its ideological role. Have you ever asked yourself why? When someone like Mnangagwa is released from prison, he was not in prison, he was not even in detention, he was in an intelligence college at Kami. And when he went to Zambia, did he ever visit Herbert Chapel, the chairman of the Chimri? Why not? Even Robert Mugabe, when he went to Zambia, he even said that he had been elected the president of Zambia by the members in the prison. Would that constitute a Congress? 3 members elected Robert Mugabe in the prison. Chitepo could not have anything of that, and he actually told him that you are not the president because you are supposed to be elected at a Congress. Angry at that request, at that remark, we see Mugabe following Emerson Mnangagwa to Mumbuga, where he was staying with his parents. Whatever they discussed, we don't know. But 3 months later, Chitepo is assassinated. So one can even make their own guesses as to what actually transpired. We are talking of a leadership which could not be trusted, but wanted people to believe that they are trustworthy. This is the problem. And it became so systematic that the new leadership, which took control of ZANU, wanted to rubbish everything that Chitepo had stood for. And they changed the whole status quo from security in every department. And Mugabe lured all those who were his acolytes, maybe his Sesuri, henchmen, and forced the Chimoyo Congress to be held in 1977, where he became the president and the first secretary of the party. Where those people in Chimoyo, bona fide representatives of the people, or they were co-opted members of the Central Committee, as if the story was not enough. When Chitepo died, that is where the revolution died. And it has never recovered. We got the independence in 1980, and that was the end of the story. It was the beginning of a new era of neo-colonialism and the bootlicking the Western colonizers who had made us suffer for a long time. Now it is exactly that same thing that the people of this country, the war veterans and the generality of Zimbabweans have not benefited and are not benefiting from what they fought for. These guys are now surrounded by a brigade of bootlickers of legendary pedigree. Bootlickers. And these bootlickers, they see no evil. And they'll go to any extent glorifying the devil. That's why they now talk of 2030. In fact, they are being mean with their calculations. They actually want him to be there forever and declare this country a one-party state and lead this country the Nikolai Sheshis way in this century. Zimbabwe, with its all brains, this is a country with a high literacy rate, and as such,
We cannot be fooled by clueless, arrogant, and corrupt leadership. We can't. And this must be resisted with the full force. This must be resisted with the people's power. And if there is no one who is going to defeat or conquer people's power, you can fool yourselves. The world has been full of dictators who thought they were invincible. The Emperor Bokassa from Central African Republic, the Idi Aminis of this world, name them, but they have all gone under. And he can never be an exception. It is his time to live peacefully or otherwise. He is not invincible. He thinks he has got support, but they are lying. He's a criminal. The day he is out, they will start to celebrate his departure. I think.